Okay. The question you are given in the system OIJ and OIJ given the points or given the point O prime of coordinates 2, -3. Part A. بلشت تعلق هلا انت كمان. The line L of equation. Did we finish? نعم. Did we finish number 18? ايه. استاذ لانه ماني كاتبه كله، كاتب للبي. ايه اوكي، انا بدي منه بس بارت A و B، بارت C ما اشتغل. اوكي استاذ. بدك هلا بس هيدا يحن علينا ويبطل يعلم. اف participants نزلوا التام فرد مرة. Sorry, just a moment. Okay, in part A, you are given the straight line L of equation y is equal to 2x plus 5 in the system OIJ. Required to find equation of line L. Required to find equation of line L in the system O prime IJ. How to find coordinates of point L, or sorry, equation of line L and the system O prime IJ. Who would like? استاذ يمكن انا فيني. Yeah, start. x لل برايم. What is x? اول شيء هي الاكس ما نجيبها من الايكويشن اللي عاطينا اياها واللي هي y equal to x plus 5. طيب. ليك. Yes. حتى ما تضيع. We say that xy be a point on line L, or let's say x prime, y prime, a point on line L in the system O prime IJ. In order to find the coordinates, or sorry, the equation of line L in the system O prime IJ, that means that you have to find a relation between x prime, y prime, where x prime, y prime are coordinates of a variable point on this line L in the system O prime IJ. برجع بذكر شغلة. تخيل x وال y هودي شو؟ how coordinates of a variable point on the line in the system. Whenever you have to write equation of a line, مش بس equation of line. بعدين رح تتعلم next year, for example. When you study circles. When you study circles, equation of circle, you'll get certain equation that contains x and y. X and y are coordinates of a variable point on this circle. Later on, when you study in space, equation of plane, x, y, z, you are going to write some equation that contains x, y, and z. What are x, y, z? Are coordinates of a variable point on this plane. If you study, for example, GS conics, the equation of an ellipse, you are going to write equation that contains x and y, where x, y are variable point coordinates of a variable point on this conic or on this ellipse, whatever. Equation of any geometrical figure in coordinate system, it means that you have to write a relation between the coordinates of a variable point on this geometrical figure. On a straight line, you have to write equation, relation between the coordinates of a variable point on this line. So prime. يعني we use the point L. Okay, be a variable point on this line in this system. I have to write a relation between x prime, y prime. بس. طيب, continue. What is x prime? يعني صار فينا نعمل use نعم. x prime equal. لحظة أستاذ شوي.
x minus a x y استاذ. لانه لك وينه؟ خلينا بس كبر شوي هيك عشان اطلع جديد عندكم. يا جسم لك yes استاذ x prime equal x minus a وال y prime equal y minus b. صحيح. نكون ان هذا اللي كتبناهم المره الماضيه. هاي اذا كان عندك translation of the system x prime يعني the coordinates or the abscissa yes. zoom user. Okay. The abscissa of the point in the new system, it is the abscissa of the point in the old one minus the abscissa of the new arg. يعني هون إذا بدك x prime, here you can write it, it is x minus x of o. It is x minus x of o. Y prime, it is y minus y of o. Okay? يعني اللي هي between brackets أنا أكتبها هي x minus a وهي y minus b. مين زوم يوزر؟ حدا بيعرف شيء؟ طيب. To continue, Ribal. yes استاذ. Okay. اوكي اول شيء x 0 وال y 0 x o وال y o هني 0. X O prime I mean. استاذ اعمل له اذا بتريد اكسبت لدانيال. دانيال هو زوم يوزر؟ ايه استاذ ايه. هيك اوكي. طيب يعني استاذ بنحط x prime equal 0 minus 2. لا x minus 2. اوكي. وال y prime equal y minus plus 3. plus 3. طيب. This means that you have a relation between x and y. You have a relation between x and y. ال y equal 2x plus 5. طيب. Then لحظة استاذ. نحن معنا الاكس برايم. ايه طب انت عندك relation between x and y. So solve for x, solve for y. Here it means that x is equal to move 2 to the left side, then x prime plus 2, and y move 3 to the left side, you get y prime minus 3. y prime minus 3. yes. Now هلا صار فينا replace x يعني بتطلع ال y equal 2 into x prime plus 2. y is equal to x plus 5, then replace y by its value. Y prime minus 3 is y equal x 2 prime into plus x prime plus 2 plus 5. Then y prime minus 3 equal 2x prime plus 4 plus 5. then y prime is equal to x prime plus 12. Plus 12, yes. So this is the equation of line L in the system O prime I J. Yes. Okay. Now part B. Part B بالعكس. You are given a straight line D of equation y is equal to خلينا نكتبها y prime is equal to 2 or negative 3x prime plus 2. This is in the system O prime ij. And required to find equation of line D in the system OIJ.
أستاذ مش بنعمل الستبس بالقلب؟ دانيال دانيال Yes, دانيال أستاذ. Yeah. Can you find the equation of line D and the system OIJ? أستاذ سامعك. اوكي بس انا ما كنتش سامعك. أستاذ. في تأخير بالصوت. هلا بعد شوي بسمعني. ايه طيب راجي. نعم أستاذ. How can you find the equation of line D and the system OIJ? أستاذ أطلع صوتك please speak up, sir. How can you find the equation of line D and the system OIJ? أوكي بدنا نعمل يعني تقريبا مثل أول بارت صحيح صح؟ صح. يعني أول شيء بدنا نطلع الواي. اوكي فاذا if you say لأنه بدي اياها بالسيستم OIJ خلينا نسميهم X Y belongs to line D and the system OIJ. اظهر لان واي فاي كثير بطيء. Okay. طيب you have x prime is equal to x minus a and y prime is equal to y minus b. This means that x prime ايه اللي يا راجل x prime equal x minus x O prime. يعني قد إيه الإكس تبع الأو برايم؟ أستاذ سمعني؟ ايه عم بسمعك. هاي الاو برايم. أوكي. أوكي 2 يعني x minus 2 والواي برايم equal y minus 3. لا minus 3 يعني plus 3. y plus 3. طيب now you have to find the relation between x and y. You have to find the relation between x and y. اوكي فوق مش قلنا y equal to x plus 5. طيب بس نحن هلا واحد جديد. انت عندك هلا اوكي equation of line D. هلا استاذ انا رجعت. اهلا وسهلا. You are given line D of equation y prime is equal to negative 3x plus 2 or y prime equal negative 3x prime. اوكي. So بنبدل الاكس برايم باكس minus 2 بالايكويشن. صح. But y prime is equal to negative 3x prime plus 2. It means that y plus 3 is equal to negative x minus 2 plus 2. في محل y prime حطينا y plus 3. Replace x prime by x minus 2. Then y plus 3 is equal to expand minus 3x plus 6 plus 2. plus 2. Then the line D will be of يعني y equal minus 3x plus plus 11 plus 5. Yes, صح. أستاذ plus 5. This is in the system OIJ. Okay. Any questions? اوكي